Maganda umaga, mayon buntag. You know, guys, I started to miss Philippine food, Philippine dishes from the first day that I left the Philippines, because Filipino food, Filipino dishes, it's so colorful. It has so rich taste. It's salty, sometimes a little bit sweet, and Filipinos use spices, many spices, but it's not too spicy. I mean, there is no big amount of chili, and it makes Filipino food so lovely to my children, because you know, Indian food is also have very rich taste, but it's too spicy, and my children cannot eat it. Only one or two dishes and not so much, but they love, and Misha and Kostya, they love Philippine food, almost all dishes, because it has very rich taste, and not it doesn't contain chili. And you know what I'm experiencing now? That Russian food is too simple for me after the Philippines. I used to this rich flavor, colorful food, and now Russian food is like so simple. I wanna add something into the dishes, but I understand it's just because I went here from the Philippines and I already know this rich taste and I cannot forget it, and I always compare Russian food to Philippine food. Just it goes automatically. I cannot do something with it. When I eat Russian food, I'm always like, it's so simple. It's good, but too simple. And it's better to add something like what Filipinos add to the food. And I decided, okay, first time from our arrival from the Philippines to Russia, I will eat Russian food. And while it's holidays, New Year holidays, and my mom is cooking, she cooks every day. And also my children missed the Russian food, and many dishes they haven't tried at all in their life, because most of the time they spent in Asian countries, not in Russia. And when the holidays will be finished, I think I'll cook Filipino food, because I really miss it. And you know, guys, it's so sad that there is no Filipino restaurant in our city. There are a lot of Chinese restaurants. Whenever you go, what streets in the center of the city, you will find Chinese restaurant. And I'm thinking about why there is no Filipino restaurant. Maybe I should make it. The first Filipino restaurant in Irkutsk city. It's strange because Russia and the Philippines are friends. Why? Maybe in the future somebody will open a Filipino restaurant here, and I'm sure people will like it. I think all people will like it, because it's not spicy and the taste is so rich. This is what many Russians cook for breakfast. It's called syrniki. It's from cottage cheese, a very simple dish. It's just cottage cheese, sugar, salt, eggs, and flour. Do you guys have anything like this for breakfast? What we can cook like that and then fry it and eat with tea or coffee? My boys like it. Что это порция сырников? Ну тут как-то. Можно мне?
I'm so happy to see how my children are cooking with their grandma. It's so sweet, so cute. I just become so happy when I see it. Да, вот эта порция получилась неудачная. Муки чуть. Баба, ну я еще Да хватит тебе. Поздравляю. Oh, and also there are so many Japanese restaurants in Irkutsk city, Chinese and Japanese restaurants, and so many delivery, sushi delivery and Japanese food delivery. Misha and Kostya missed Japanese food, especially sushi. That's the only food in Japanese cuisine which they like. And they ask my parents, their grandma and grandpa, to order sushi. And we make sushi lunch. So sushi is what Russians eat a lot. It's not Russian food, of course, not Russian traditional food, but that's what Russians eat really a lot. This is sushi delivery. Oh, I wish there are Filipino food delivery in Russia, in my city. А О, ну-ка. ничего себе. Ничего. Ничего себе. Вы коробочки-то открывайте сразу. О, да ничего себе. О! Памир, привет, привет. О, ух ты. С остальными утром кофе будем пить. Нет, мы все сидим. Можно? Думаю, мы Да. не сможем все сесть. Миш, думаешь, все осилим? На палочке есть? Угу. Как? Так, а васаби будем Лучше, добавлять? наверное, вилкой, а то не у всех получается, будете дольше. Я вот эту сейчас попробую. Ну, Миш, ну без Это у меня сегодня даже получается палочками держать чуть со мной. Не, нам тогда китайцы показали, я помню, стало понятно вот это вот движение, чтобы поделать. Как... Ну, и это же говорят, что они для чего так делают? Чтобы меньше елось. Я тоже Ну, штука, конечно. здесь вам посередине, мне нравится. Что они там... And one more food which Russians eat a lot, like sushi. This is pizza. Italian food became like Russian food already. So many Russians eat it and very often. And I'm also sad, why many Japanese food, many Italian food, why no Filipino food in Russia? I think if more Russians come to the Philippines, the more Russians embrace Filipino culture, Filipino dishes, only then Filipino restaurants will be opened in Russia. Maybe start from Moscow and St. Petersburg and then in other cities like my city. Подождите, а тарелки? Пицца. Это колбаса. Это мясо. Это сыр. Сильного человека. Руки надо мыть хорошо, потому что у нас что? Что там? Кстати, Apple помните, принес? после Apple? этой? Да? Я помыл. Говорю, что там, да? Давай, Лев. Чтобы поднял нас. Чё, блин. Сейчас, погоди. Бери. Блин, а кто ж так пиццу режет? Что она вся слиплась. Конечно, впучилась. Ты ее повкачиваешь так маленько? Оля, тебе Ага. хватит одного куска? Мне вот это. Мы твои всего на земле.
И мы хорошие. Какие же мы хорошие, если прогнали моего снежного барсука. Мы тебя прогоним, потому что мы хорошие, а все вокруг нет. Мам, это, кстати, сам правда такое было. Мне нравится, как Коля телевизор упирается. Как что делать? Коллектив вписывается, Коля. А что, как они друг другу говорили, ты записала? А я? Ну, она должна была ответить нет. Почему она со мной согласилась? Я не в садике, господин. Мне башка висит в саде туловище. Я самая обыкновенная лиса. The first food we cooked in Filipino style here in Russia is butter garlic shrimps. I decided to start with it because it's more simple, I think. It's just shrimps, garlic, ginger, soy sauce, lemon instead of calamansi. And we felt Filipino vibes when we ate it. It has so bright taste. Just watch it, guys. Here in Russia we have only frozen shrimps like that, already peeled. Usually Russians never cook like this. Soy sauce with garlic, with ginger, with lemon. It's only people who visited the Philippines or maybe other Asian countries. They already know this bright taste and they just don't want to eat tasteless food. They cook it at home in Russia. We cooked shrimps with butter and small pieces of garlic. And of course we eat it with rice because it's very good combination, Filipino food and rice. Very delicious. So yummy, yummy. Креветки, ты чё? Лёвка, ты чё это? Ты макни в соус. Вообще нечто какое вкусное. За хвостик и в соус макнуть. Вкуснятина. Готово. Я сейчас Ням-ням. соусом попробую. Давай. Соус как на Филиппинах получился. Ну, давайте сюда поставим. Вот Вкуснятина. много раз ел креветки, были какие-то, ну просто обычные креветки, а здесь прям очень вкусные. Они, кстати, с чесноком. Да. Тебе нет, это филиппинский напиток для взрослых. Ага. А, Да, вроде маленький. такой, а мне такой. А ты меньше кадинки. Ты слишком уж маленький. Ой, креветочки вообще кайф. Ты показала именно, что там бывает? Смотри, как плавают Ну, креветки на самом деле. Давай, да. Да, он. В июле или в августе привезенный. So guys, I think many Filipinos will not understand the taste of Russian food just because it's very simple. I think most of you, if you try Russian food, will want to add some garlic, soy sauce, or fish sauce, or ginger, or some spices like that. And I understand you guys. I really understand. After you embrace the Filipino food, Filipino dishes, Filipino culture, it's it's very boring to eat Russian food. Just a simple taste with just salt or maximum black pepper. Okay, guys, see you in my next vlog, and thank you for support. I really, really appreciate it. Thank you, guys. Bye bye.